CSI, NET, GATE, WB set, MSc, BSc. Okay. So now I have to start. Okay. So always remember, I already say isotherm are basically three types. One is Fenwick isotherm, other is Langmuir isotherm, and next is Bate equation. Okay, এই তিনটা হলো isotherm. Okay, so already there must be a request to me, that is please explain on Hindi. So I will start soon with Hindi version of all the videos. Okay, so I will start. Okay, so now today I have to continue all the enter the video on the bilingual language, that is English and Bengali. Okay, but soon I will start with Hindi version also. So now I have to start. So Langmuir equation 1916 Langmuir introduced a new concept involving chemical forces. He derived a mathematical equation for adsorption. Based on kinetic theory of gases. This equation is called Langmuir adsorption isotherm. Okay, so 1916 Langmuir introduced a new concept which are basically involving the chemical forces. Okay, so already I said on Fenwick isotherm. Fenwick isotherm is basically based on physisorption. That means there should be a not a chemical force, there should be all the forces are basically physical force which are not so strong, right? সো ফেন্ড্রয়েড আইসোথার্মে যে ধরনের বলের কথা বলা হয়েছে, যে ধরনের আকর্ষণ বল বা ফোর্সের কথা বলা হয়েছে, সেটা তোমার ফিজিক্যাল বল বা যেটাকে তুমি বলতে পারো সেটা খুব একটা স্ট্রং নয়, সেটা ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সও হতে পারে। বাট ফর Langmuir equation there must be considered the product formation, new product formation, and there should be the chemical forces are there. ওকে, তো কেমিক্যাল ফোর্সের কথা বলা হয়েছে। ঠিক আছে, নতুন প্রোডাক্ট হলে তার সেখানে নিশ্চয়ই কোনো কেমিক্যাল ফোর্সের প্রয়োজন হয়, যে ফোর্স যথেষ্ট তোমার ফিজিক্স ওই ফিজিক্যাল ফোর্স মানে যে কোনো ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্সের থেকে অনেক বেশি স্ট্রং হয়। ওকে, সো কেমিক্যাল ফোর্সেস অলওয়েজ বি স্ট্রং দেন ফিজিক্যাল ফোর্সেস। ওকে, so he derived a mathematical equation for adsorption and based on kinetic theory of gases. So this equation is called as Langmuir adsorption isotherm. Okay, so now next. So next one, postulates. So this is very important, postulates. So first one, the atoms of the adsorbent on the
surface have residual force due to unshared electrons with striking gas molecules. A sort of covalency linking is formed between the gas molecule and the surface atoms. Okay. So the atoms of the adsorbent on the surface have residual force due to unshared electron with striking gas molecules. Okay. So unshared electron, that means they are having some pole. Okay. When the electrons are unshared electrons are there, that is called, there should be a electron density, there should be called as pole. Negative charges or partial negative charges, that should be there. Okay, so they are act as pole. So when they striking on the gas, when they striking on the surface, so they should be interact and make the surface coverage. Okay, so molecule গুলো যেগুলো তোমরা দেখছো যে residual force এর জন্য, residual force that means what, that is in surface area. In surface area which molecules are there, the molecules never face the upper side force because the upper side are vacant. So that's why that is called unbalanced force. That is called unbalanced force, and these unbalanced force are called as residual force. Okay, and due to this residual force, due to this fulfillment of residual force, some other gas molecules that should be strike on the surface. Okay, and that's why adsorption can be take place. This is the reason behind of adsorption. Okay, এটাই তোমার অ্যাডসর্পশন হওয়ার কারণ, যেহেতু তোমার রেসিডুয়াল ফোর্স মানে কি, মলিকিউলগুলো তোমার যেগুলো সারফেসে আছে সেগুলো চারিদিক থেকে তো আকর্ষণ বল পাচ্ছে না, ও নিচের দিকে আশেপাশে পাচ্ছে, কিন্তু ওপর দিকটা তো ভ্যাকেন্ট, তো ওপর দিকটা তো কোনো আকর্ষণ বল অনুভব করছে না, তো ওই ওপর দিকটা যেহেতু আকর্ষণ বল অনুভব করছে না, তো টোটাল ফোর্স দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ, টোটাল ফোর্সটাকে আমরা বলতে পারি আনব্যালেন্সড, সেই আনব্যালেন্স ফোর্সকে আমরা বলি রেসিডুয়াল ফোর্স। আর এই যে সারফেস মলিকিউলগুলোর যে রেসিডুয়াল ফোর্সগুলো তোমার ব্যাঘাত ঘটছে, যার জন্যই কী হচ্ছে, বাইরের থেকে তোমার গ্যাস মলিকিউলগুলো এসে স্ট্রাইক করছে, সো দ্যাটস ওয়াই কী হচ্ছে, অ্যাডসর্পশন হচ্ছে। ওকে, নেক্সট। The molecules of a gas are adsorbed only on vacant sides of the adsorbed surface. So adsorption can be take place on those vacant sites. Okay, because if there is already coverage, so no molecules that should be interact, because there should be a chemical bond formation is more emphasized on this theory. Okay, তো এই থিওরিতে আমরা কেমিক্যাল মানে বন্ড তৈরি করার কথাটাকে আমরা বেশি এমফাসাইজ করব দেন physics option. Always remember, Penluich adsorption mainly focus on more in physics option, but Langmuir isotherm that is focuses on more on chemistry option. So in chemistry option there should be a mostly monolayer formation is there. Okay, and when monolayer formation is there, so there should be each and every vacant site should be interacted, and the after coverage with the vacant site with the molecules, they should be unreacted. Okay, because there only the one layer should be produced. Okay.
ওকে, যেহেতু একটা লেয়ারই তৈরি হবে, তো সেক্ষেত্রে তোমার কী হবে, ভ্যাকেন্ট সাইডগুলো একবার পরিপূরণ হওয়ার পর আর ইন্টারাক্ট করবে না, সেটা ইনার্ট হয়ে যাবে। তো দ্যাটস ওয়াই কী হবে, সারফেসের কতটা ভ্যাকেন্ট সাইড আছে সেটার উপর কিন্তু অ্যাডসর্পশন ডিপেন্ড করছে। Okay, because in Fenloich isotherm there already we never consider as chemisorption, we consider the physisorption, and in physisorption multi-layer formation can be take place. So there is vacant site is not so much important like Langmuir equation. Okay, but in Langmuir equation mostly emphasize on chemisorption, that means new product formation, that means unimolecular, that means monolayer. So monolayer, that means obviously depend on how many vacant sites are there. If vacant sites already filled up, so there must be no space are there for accommodate extra gas molecules or liquid molecules or any adsorbate molecules. Okay, so adsorption that is genuinely decreases. So this is the main cause, এটাই কিন্তু মেন কারণ। ঠিক আছে, যত ভ্যাকেন্সি থাকবে ততটাই কিন্তু, যেহেতু ল্যাংমুয়ার আইসোথার্মটা বেশিরভাগটাই তোমার কিসের ওপর এমফাসাইজ করছে, কেমিসর্পশনের ওপর। আর কেমিসর্পশনে প্রোডাক্ট ফর্মেশনটা ইম্পর্টেন্ট, আর সেখানে স্পেসিফিসিটি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেখানে মাল্টিলেয়ার হয় না, সেখানে ইউনিমলিকুলার হয়। কারণ প্রথম লেয়ারের মধ্যে কি হয়, তোমার প্রথম লেয়ারটা যেটা পড়ে সেখানে এক ধরনের মলিকিউল আর সারফেসে এক ধরনের মলিকিউল মিলে গিয়ে ইন্টারাক্ট করে নিউ প্রোডাক্ট তৈরি হয়। কিন্তু যখনই সেকেন্ড লেয়ার থার্ড লেয়ার তুমি কনসিডার করবে, সেগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা মলিকিউল হবে না, সেগুলো ওই অ্যাডসর্বেট মলিকিউলগুলোরই আলাদা আলাদা লেয়ার। তো তারা যদি একই ধরনের অ্যাডসর্বেট মলিকিউল হয়, তো তারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করে প্রোডাক্ট ফর্মেশন করবে কী করে, রাইট? দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল H2 গ্যাস বা অক্সিজেন গ্যাস, সেটা অ্যাডসর্ব হচ্ছে। তো অক্সিজেন গ্যাস অ্যাডসর্ব হলো বা H2 হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যাডসর্ব হলো, তো অ্যাডসর্ব হয়ে মনোলেয়ার তৈরি হলো, মনোলেয়ার হয়ে কী হবে, তোমার ডাবল বন্ডকে স্যাচুরেশন ঘটাবে বা ট্রিপল বন্ডকে স্যাচুরেশন ঘটাবে, যার জন্য মনোলেয়ার হবে। কিন্তু আবার যদি সেকেন্ড লেয়ার হয়, তার মানে হাইড্রোজেনের লেয়ারের ওপর হাইড্রোজেন লেয়ার হবে, তো সেই দুটো হাইড্রোজেন লেয়ার নিজেদের মধ্যে কি ইন্টারাক্ট করবে, তাই না? তো দিস ইজ দ্য রিজন। ওকে, if hydrogen attach with the surface, so genuinely there should be hydrogenation is there. But if second layer we have to consider, that means hydrogen layer, then again hydrogen layer, then again hydrogen layer. So obviously the two hydrogen layer never be reacted to each other, right? Generally not reacted. So that's why we have to consider for chemisorption, for product formation, for Langmuir isotherm, that is unimolecular. And unimolecular obviously depend on vacant site. How many vacant sites are there, and when the vacant site increases, adsorption genuinely increases. Okay. Next one. The bond between gas and adsorbent may be a chemical or physical one, but it should be sufficiently strong to prevent motion of gas molecules along the surface. Okay, so the bond between the gas and adsorbent may be chemical or physical one. Okay, maybe chemical interaction, maybe physical interaction, but it should be sufficiently strong to prevent motion of gas molecules. Why? Because there should be product formation there. There should be the close proximity of gas molecules with the surface. If that is not so, then there should be new product never be produced. Okay, clear? Next.
Langmuir considered that adsorption is localized. Instead of being mobile. So that means Langmuir considered that adsorption that should be localized. That means whenever the adsorption can be taken place, that should be localized, because when localized adsorption can be there, that is the localization of adsorption that should be there. So definitely the gas molecules and surface are should be more interacted, and surely there should be product formation there. Okay, that's why. Okay, next one, obviously unimolecular layer. Unimolecular layer, that means monolayer. There should be monolayer formation are there. Only one single layer should be there. Okay. Next one. Each molecules adsorbed at each different sites. প্রত্যেকটা সাইটে একটা করে মলিকুল কি হবে, অ্যাডসর্ব হবে। ফর ইচ সাইট দেয়ার শুড বি ইচ মলিকুল দ্যাট শুড বি অ্যাডসর্বড। ওকে, নেক্সট। Adsorption is dynamic process. Adsorption should be dynamic process. Okay. Okay, because adsorption can be take place. Okay, that should be dynamic process. Next one. Surface of adsorbent is uniform energetically. Okay, so there should be the adsorption should be energetically uniform. Adsorption should be energetically uniform. Okay. Okay. Next one, I will teach. আজকের জন্য আমি শুধু ইম্পর্টেন্স লিমিটেশন পর্যন্ত করাই দিব। এরপরের দিন আমি অবশ্যই Langmuir equation derivation I will discuss. Okay. The importance that should be first one, it explains chemisorption. So I already said that is Langmuir equation more emphasize on new product formation. New product formation, that means more emphasis on chemisorption. Langmuir যে আইসোথার্ম সেটা মোস্টলি কেমিসরপশনের ওপর বেশি ফোকাস করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো দেখো জিনিসগুলো অনেকটা বোঝো, অনেকটা কোরিলেট করো, যে আমরা বলতে পারি কেন একটা ইকুয়েশন ফিজিক্স অপশনকে গুরুত্ব দিচ্ছে, একটা ইকুয়েশন তোমার কেমিসরপশনকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ওয়াই, রাইট? Suppose, as for example, you and your friend, both of you, that is suppose you are যে কোনো একটা নাম, রাম শ্যাম যদু মধু যাই হোক, যে কোনো একটা নাম, ইউ আর এ যদু অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড আর মধু। ওকে, সো যদু অ্যান্ড মধু, ইউ বোথ অফ টু take dissertation paper. That means that is, you know, in MSc master's degree level there should be a last semester dissertation is there. Okay, you have to do some project under any supervision of any teacher. So Jodu and Modhu, both of the student have to take was taken dissertation for their masters under the supervision of same teacher. Okay, so what should be seen in the project submission? That is, there is no method is fixed
as this is all are experimental finding, so all are not mentioned in the book, right? So book is not telling anything. Your teacher give information, your teacher give guide you all of this, but when you have to represent, you and your friend, both of them, when represent your project, and you and your friend, both of you and your friend, when publish the paper, the paper as well as the PPT presentation are not be same. Why? Because there should be a manual difference are there, or in all of the aspects, in all of the things, in all of the area of study in our world, that is in any course, in any experiments, in any observation, in any field study, there should be a individual difference of people are there. Okay, suppose you and your friend go in field study for any biological survey, so obviously your representation and your friend's representation should not be same. If same, that means you copy your friend or your friend copied your paper, right? There should be a copy paste is there. But if there is no copy paste, yeah, if there is no consultation, so there genuinely, maybe the data are same, maybe the places are same, maybe the guide are same, maybe the whole of the arrangements are same, whole of the information are same, but your representation and your friend's representation should not be same, right? Similar things happen for the scientist. Suppose I am a scientist and I think something new and I continuously do my effort on this and I make a one things based on this. Okay. But similar things that should be happen for other scientists. They think about some new things and they have to give some effort and they emphasize on other thing. Okay. So based on this, by my effort and also her or his effort, there should be two method can be produced. Okay, so same things happen. That is, Langmuir emphasis more on chemisoption and Fenwick emphasis more on physisorption. But ultimately, they give the same area of they give the different method, different theory, but based on same topic, that is adsorption. Because their thinking are different, there should be an individual difference are there. Okay, সবাই সেম নয়, ঠিক আছে? তো সেজন্য এটা আমাদের বুঝতে হবে। সেকেন্ড ওয়ান, more satisfactory. Okay, explained then Fenwick theory. Okay, so that is give more satisfactory, because in Fenwick's theory there is not given about so many emphasis on vacancy and so many give on the mechanism how the gas molecules interacted, how that should be happen. So there must be not so much concrete idea. Fenwick Isotherm অত concrete idea দেওয়া নেই যেটা Langmuir দেওয়া আছে, which are given in the Langmuir, that is not found so much in detail in Fenwick. So that's why this is the limitation of Fenwick's theory and this is the outcome of Langmuir theory. Okay, next. So there should be a limitation. Limitation is what? That is, it could not explain all adsorption isotherm. So that means what? That means what? There must be total physisorption, that is 7 types. 7 types. 7 types of physisorption. Right? So 7 types of physisorption, but chemisorption give only single one isotherm. Okay, chemisorption only suggests only one isotherm, but the other 7 isotherm, how they are produced, how they are
establish and how that are give the prediction, that is the way of adsorption. Langmuir never consult on it. Okay, there should be, in physics option there should be 7 isotherms are there. I already said, আমি আগেই বলে দিয়েছি। তো these 7 isotherms never be explained by Langmuir theory. Okay, তো সেই 7টা isotherm কিন্তু Langmuir theory দ্বারা কিন্তু হয়নি, এক্সপ্লেন করা হয়নি। নেক্সট ওয়ান, it holds good at low pressure. So that means in high pressure region Langmuir adsorption isotherm never be holds good. Okay, so we have to maintain the low pressure region, and then only Langmuir isotherm can be established, can be used. But when the pressure increases, so Langmuir isotherm utility of Langmuir isotherm that should be decreases. So it is failed when pressure is high. Okay, and always remember there should be a thermodynamics of any adsorption. That is what? That is there should be, del G equal to del H minus T del S, So there should be del G means gives free energy. Del H means enthalpy. Del S means entropy. And T means temperature. Okay, so del G means gives free energy, del H means enthalpy, T for temperature, del S for entropy. Okay, so there must be, always remember, there should be del H is negative. Negative means heat will be released, that means exothermic. Okay, so del H negative, that means heat release, that means called exothermic. And there should be del S is also negative, that means randomness decreases. Okay, so del H negative as heat release exothermic, and del S negative, that means endothermic, that means randomness decreases. And also del G should be negative, that means spontaneous. Okay, so del H should be negative, del S should be negative, and del G should be negative. তার মানে কি, del H negative, that as heat release, del H যখনই নেগেটিভ হয় যখন হিট বেরিয়ে যায়, তার মানে এক্সোথার্মিক রিয়াকশন, হিট উইল বি রিলিজ। অ্যান্ড del S নেগেটিভ অ্যাজ র্যান্ডামনেস ডিক্রিজ, যেহেতু গ্যাস মলিকিউলগুলো তোমার ছোটাছুটি করছিল, সেটা গিয়ে অ্যাটাচ হয়ে গেল সারফেসে, দ্যাটস ওয়াই কী হচ্ছে, এন্ট্রপি কিন্তু ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। As gas molecules which having so much randomness, but when they attach with the surface, so genuinely the randomness that should be decreases. So that's why del S negative. Okay, and del G also negative because the overall adsorption process that should be spontaneous, that's why. And next day I will start with derivation of Langmuir isotherm. Okay, no problem. Langmuir isotherm. Okay, next day I will discuss derivation of Langmuir isotherm, and also I will make again soon, very coming soon, Hindi version of videos. Okay, Hindi version of videos, that means I will write English but I will discuss on Hindi only. Okay, so Hindi, maybe English also, so Hindi and English only. And thank you, keep watching, and please subscribe my channel. Okay, and obviously like, share, comment. Okay, if you not comment, if you not share, if you not like, so how I encouraged, right? So that's why.